No problem. Now మనం లాగిన్ చూసామంటే లాగిన్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ స్టెప్స్? 5 స్టెప్స్. 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయి లాగిన్కి. క్లిక్ ఆన్ యూజర్ నేమ్. Type username J2EE in username text box. Click on password. Type password in the password text box. Click on login button. ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనకి? 5 స్టెప్స్ ఉన్నాయా? Now, do we need to keep transaction for all 5 steps, or I have to keep only transaction for only one step? Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే important, keep in mind, మనం ఎప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ we have to keep the transactions only for server events, not for user events. మీకు మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు, ఏంటి సర్వర్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, యూజర్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి అనేది. సో యూజర్ ఈవెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ క్లిక్ ఆన్ టెక్స్ట్ బాక్స్, ఎంటర్ ద డేటా ఇన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్. దీస్ ఆర్ ద యూజర్ ఈవెంట్స్, విచ్ మీన్స్ దట్ మనం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ J2EE అనే యూజర్ నేమ్ని ఎంటర్ చేశాను అనుకుందాం. జస్ట్ నేను టైప్ చేస్తున్నా డేటా అంతే. ఇది సర్వర్కి వెళ్తుందా నేను జస్ట్ టైప్ చేస్తే డేటా? No, until unless when I click on login, then only the data will go to the server, right? Which means these are the means click on the password, enter the password, click on the password text box, enter the password, click on the username text box, enter the username in the username text box. All those steps are user events. User events are, I can say user events won't trigger the request to the server. Server events will trigger the request to the server. Now, ఇప్పుడు click on username. User event or server event? User event. User event. Type J2EE in username text box. User event or server event? User event. Yes. Click on password text box. User event. User. Yes. Type password in the password text box. User event. Click on login button. Server event. Server event. Why? Because when I click on login, it will go to the server and get response back from the server. మనకి రెస్పాన్స్ బ్యాక్ వచ్చిందా సర్వర్ నుంచి, సక్సెస్ఫుల్ గా లాగిన్ అయినట్టు, అంతేనా? సో కెన్ ఐ సే క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్ ఈస్ ద సర్వర్ ఈవెంట్? Yes. So keep in mind, it's very, very important. In Truclient, we used to place the transactions for only server events, not for user events. Now, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూడండి, క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్ అనే ఒక టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఉంది. నేను క్లిక్ చేశానంటే ఏమైనా యూజర్ ఈవెంట్ సరే ఏదైనా సర్వర్ ఈవెంట్ జరిగిందా? అదే నేను ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ ఫిష్ అని క్లిక్ చేశానంటే సర్వర్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఇది ఫిష్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది, అంతేనా? Yes. Yes. So those are called server events. Now in Truclient, we have to place the transactions only for server event. Okay. Now right click, add. I can just start surround with the transaction. What is the transaction now? So TS04. So JPET store underscore place order underscore 04 underscore what is this? Login. అదేనా మన ట్రాన్సాక్షన్? లాగిన్ కదా మన స్టెప్ పెర్ఫామ్ చేసింది. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నా సక్సెస్ఫుల్లీ లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ అయిందా? ఆల్ రైట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పెర్ఫామ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. వాట్ ఈస్ దట్? ప్లే దిస్ స్టెప్. సో ఏం క్లిక్ చేసింది? ఇది యూజర్ ఈవెంటా సర్వర్ ఈవెంటా ఈ స్టెప్? పేజ్ వచ్చింది కదా, సర్వర్ ఈవెంట్. Yes. Now right click. Now
surround with the transaction. What is the transaction? Click on docs link. Docs link కదా మనం క్లిక్ చేసామో అదేనా? Yes. Copy and this, click OK. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం? సో క్లిక్ ఆన్ K9PO02. నేను ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ని పెర్ఫామ్ చేస్తున్నా, ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో సర్వర్ ఈవెంటా యూజర్ ఈవెంటా? సర్వర్ ఈవెంట్. సర్వర్ ఈవెంట్. వాట్ ఈస్ దట్ స్టెప్? క్లిక్ ఆన్ ప్రోడక్ట్. ప్రోడక్టే కదా మనం సెలెక్ట్ చేసింది. క్లిక్ ఆన్ ప్రోడక్ట్. ప్రోడక్ట్ మీద క్లిక్ చేసాం కదా, అంతేనా? క్లిక్ ఓకే. నెక్స్ట్ యాడ్ టు కార్ట్. నౌ ప్లే దిస్ స్టెప్. సర్వర్ ఈవెంట్ ఆర్ యూజర్ ఈవెంట్? Server event. Server event. Okay, all right. Now right click, surround with the transaction. Now 7th step, click on add to cart. Antena? Click on add to cart. Now copy this transaction, Control C, click OK. Now click on one text box. Server event or user event? యూజర్ ఈవెంట్. జస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ క్వాంటిటీ 1 మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం అంతే. నౌ టైప్ 5 ఇన్ ద టెక్స్ట్ బాక్స్ 1. యూజర్ ఈవెంట్ ఆర్ సర్వర్ ఈవెంట్? యూజర్ ఈవెంట్. నెక్స్ట్ అప్డేట్ కార్ట్ బటన్. లెట్స్ సి, ప్లే దిస్ స్టెప్. యూజర్ ఈవెంట్ ఆర్ సర్వర్ ఈవెంట్? Server. Why server event? Cart update అయింది కదా. కార్ట్ అప్డేట్ అయింది కదా. సో క్వాంటిటీ 1 వచ్చి 18 రూపీస్, $18.5 ఉన్నింది. మనం 5 ఇచ్చి అప్డేట్ చేసాము. టోటల్ కాస్ట్ చేంజ్ అయిందా? అంటే సర్వర్ నుంచి మనకి రెస్పాండ్ బ్యాక్ వచ్చిందా? కరెక్ట్. నౌ రైట్ క్లిక్, సరౌండ్ విత్ ద ట్రాన్సాక్షన్. సో క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్ కార్ట్. అంతేనా? అప్డేట్ కార్ట్ క్లిక్ చేసాం కదా. క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్ కార్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ నౌ లెట్స్ ప్లే దిస్ స్టెప్. సర్వర్ ఈవెంట్ ఆర్ యూజర్ ఈవెంట్? సర్వర్ ఈవెంట్. వాట్ ఈస్ ద స్టెప్? we clicked on click on proceed to checkout. అదేనా మన స్టెప్ పెర్ఫామ్ చేసింది? క్లిక్ ఆన్ proceed to checkout. అదేనా? కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్. నెక్స్ట్ what is next step? Click on continue. Play this step. User event or server event? Server. Surround with the transaction. Now what is transaction now? 10th one, right? Click on continue. So select this transaction, click OK. Next, what is the next transaction? I can say what is next step? Click on confirm link. So play this step. So user event or server event? Server. Yes. Now surround with the transaction, click on confirm. Oh. Next, what is next step? Sign out. Play this step. User event or server event? Server event. Now surround with the transaction. Now
what is transaction name? Approval, right? Click on SI sign out. Okay. All right. Now we successfully placed the transactions. In case if you have done any mistake on the transaction names, అంటే ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ బై డిఫాల్ట్ గా ఏదైనా మిస్ చేసామనుకుందాం. ఓకే, మనం ఇక్కడ చూసామంటే ఇక్కడ 01 ఉంది అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ స్టోర్ కి 01 ఉంది, బట్ అది కరెక్ట్ కాదు కదా. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ద సోర్స్ ఇస్ ద సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. బట్ మనం ఏం చేసాము, 01 లాంచ్ వరలో 01 క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ స్టోర్ ఇచ్చాం. మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలా? Correct. So how I can modify my transactions? మనం టాప్ లో ఒక ఐకాన్ చూసాం, ట్రాన్సాక్షన్ ఎడిటర్ అని చూసామా? సో this option called as transaction editor. Open the transaction editor. So what transaction editor will do means, in transaction editor you can update your transactions, you can delete your transactions, or you can add the new transactions. చూద్దామా? Now click on this. Now మనం ఏమైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసామో, ట్రాన్సాక్షన్ అంటే క్రియేట్ చేసామో అవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్. A transaction name contains start step as well as end step. ఇప్పుడు చూసారంటే స్టార్ట్ పాయింట్, ఎండ్ పాయింట్ ఉందా? Now ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, సెలెక్ట్ ద సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ మోడిఫై చేయాలి కదా. టు now click on apply, click on OK. Now change అయిందా ట్రాన్సాక్షన్, సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్? Yes. So in transaction editor, if you reopen again, so you can add the new transaction. See, add new transaction, or you can modify existing transaction, or you can delete your transactions. So transaction editor లో ఏం చేయొచ్చు, you can add new transaction, or you can update existing transactions, or you can delete the existing transactions. Everyone clear? Any confusion on that? No. Okay, so like this you can place the transactions. మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం, సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ప్లేస్ చేసాం. తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేయడం, తర్వాత స్క్రిప్ట్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేయాలి కదా. సో ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ Transactions, correlation, paramterization. పేజ్ వ్యాలిడేషన్ కదా. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ ని ప్లేస్ చేసాం. నా వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, కోరిలేషన్. సో ఇన్ Truclient there is no concept of correlation. కోరిలేషన్ ఉండదు చెప్పాను, ఎందుకంటే Truclient will work based on the ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ విజిబిలిటీ ఉన్నిందంటే సైన్ ఇన్ అనేది, సైన్ ఇన్ అనే స్టెప్ ని పెర్ఫామ్ చేసేస్తుంది. నేను ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ అనే లింక్ క్లిక్ చేశానంటే స్టెప్ రన్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ పేజ్ లో సైన్ ఇన్ అనే లింక్ విజిబుల్ లో ఉంది, అంతేనా. అదే నేను క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ స్టోర్ రన్ చేశాను అనుకో, స్టెప్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు, బికాస్ ఎంటర్ ద స్టోర్ లింక్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పేజ్. అంతేనా, correct? Yes, correct. Yes. Okay, now the next concept called, now we place the transactions. Now there is no correlation concept, but some people won't agree. కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలో అగ్రీ చేయరు, కోరిలేషన్ లేదా అంటే Truclient లో. Yes, still we have, but it's not like web receive param like that. Okay, that we can discuss in the last concept.
Okay, that is extreme condition. So I can explain that part also. Now, next concept called parameterization. మనం parameterization చేయాలా? Okay. Now, what values we have to do parameterization? user input value. యూజర్ ఇన్పుట్. మనం యూజర్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఇచ్చాం జేపెట్ స్టోర్లో? క్విక్ గా చెప్పండి. Username, password. ఓకే, తర్వాత cart product క్వాంటిటీ ఇచ్చాం, yeah. అంతేనా? అవేనా మనం 3 ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చింది. ఫస్ట్ వన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసాం, లాగిన్ అయ్యాం. తర్వాత క్వాంటిటీలో 1 బదులు 5 ఇచ్చాం, అంతేనా? These are the 3 input values we have given. Yes. Now let's do parameterization of those input values. Okay, so let me open the class notes. Let's take the parameterization. Everyone clear kada ikkada varaki? So placing the transactions. Okay, you know how to place the transaction, right? So right click on the step, then select start transaction, STACTION, select, right click on step and select start transaction, then give name of the transaction, okay. Next, right click on the step, then select end transaction, then select end transaction లో నేమ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ లో పెట్టున్నాం కాబట్టి end transaction లో select same, I can select transaction name to end the step. ఇది one part. Second one వచ్చి select surround with transaction, then give name of the transaction, and click on OK to place start and end transaction. అంతేనా? This is the next step. ఇక్కడ స్టిల్ క్లియరా ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ చేసేది? నా నోట్ ఏంటి? సో ఏమి నోట్ చెప్పండి ఒకసారి. నోట్ ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి ఇక్కడ? Place transaction only for server. Exactly, place the transactions PRANCTION, place the transactions only for server events. Okay, so that we are clear on the transactions part. Correct, everyone? Yeah. Next, let's move on to the parameterization. So everyone knows parameterization concept. What do you mean by parameterization? Now let's do
how to do the parameterization in Truclient protocol. Now expand, ఇక్కడ arrow mark ఉంది కదా, దీన్ని ఇప్పుడు చూసారంటే ఓపెన్ క్లోజ్ ద స్టెప్ ఎడిటర్. మనం దీన్ని క్లిక్ చేసామంటే మనకి స్టెప్ ఎడిట్ అవుతుంది, అంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. నౌ స్టెప్, ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఆబ్జెక్ట్, ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ క్లిక్ చేసామంటే you can able to see the input data. On the input data J2WN ఉందా? Yeah. Yes. Now select this value. Now right click, create new parameter from the selection, then create new param. అలానైనా parameterization చేసేది వెబ్ ప్రోటోకాల్లో. Yes, here also now right click, you can able to see create new parameter from selection, but it's showing in disable state. Disable state లో ఉందా? Yes. Yes. Why it is disable state? Then నేను ఇప్పుడు parameterization చేయాలంటే అలా అది disable state లో ఉంది. I cannot parameterize the value, right? Enable లో ఉంటేనే నేను parameterization చేయగలను. Okay. Now let's go back here. Now to do the parameterization, user input values, to do parameterization of user input values, to do the parameterization of user input values. So value, make sure the input value argument property should be in JavaScript or param. Okay. Now let's see what are the user input value properties are there. User input value properties. ఏమున్నాయి చూద్దాం. ఏమున్నాయి user input value properties? First one is plain text. Second one is JavaScript. Third one is param. What is the first one? Plain text. Second one is JavaScript. Third one is param. Now if the user input data is in plain text, you cannot parameterize the input data. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ బదులు జావాస్క్రిప్ట్ కానీ పారం కానీ సెలెక్ట్ చేయాలి. క్లియర్? నౌ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద స్క్రిప్ట్. సో now let's click on argument. Now if you see drop down, you can able to see three options ఉన్నాయా? So first option called as plain text, second option called as, if you see, JavaScript, third option if you see, parameter name. Now I'm going to select JavaScript. Now select the value. Now right click. ఇప్పుడు enable అయిందా? Create new parameter from selection. Everyone? Yeah. Yes. Now instead of JavaScript, let's select param also. ఇప్పుడు param select చేసానా? Now
select the value, right click, is create new parameter from selection is enabled? Yes. Yes. So make sure that your input data should be on which property? JavaScript or param. JavaScript or param property, not in the plain text property. Okay. Now let's take first on the JavaScript side, then we can see the param. Now select, right click, create new parameter from the selection. Now give the parameter name p underscore username. Now click on OK. ఏమైంది? పారామీటర్ నేమే కదా ఉండాలి, కానీ ఏదో ఫంక్షన్ జనరేట్ అయింది కదా everyone? Okay. Now I'm sorry. In JavaScript, it creates a function called tc.getParam of parameter name. tc.getParameter name. అంతేనా? ఇప్పుడు పారామీటర్ ఫైల్ ఎక్కడుంది? somewhere it should be available, right? Parameter file మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ పారామీటర్ ఫైల్ ఉండాలి కదా. Now if you click on your Vusion, you can come here and you can able to see parameters. You can able to see your parameter p underscore username that file ఉందా? Yes. Yes. Now you can create parameters in two ways. From the parameter list, you can create new parameter and replace your input data in the script with parameter name, or you can create parameter in the script itself. అంటే టూ వేస్ లోను. One sec guys.
సారీ, p_, పాస్వర్డ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఓకే లెట్ మీ డిలీట్ దిస్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, సో ఇక్కడ ఒక కొత్త పారామీటర్ నేమ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. న్యూ p_, పాస్వర్డ్ అనే ఒక పారామీటర్ నేమ్ని క్రియేట్ చేసి బ్రౌజ్ చేస్తున్నా. నౌ p_, యూజర్ నేమ్ అండ్ డేట్ ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నా. యాడ్ కాలం. ఓకే, నౌ సేమ్ లైన్ యాజ్ p_, యూజర్ నేమ్. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, నేను ఎడిట్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను. సో పాస్వర్డ్ వచ్చి J2W, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నౌ ఇప్పుడు నేనేమి ఇక్కడికి వెళ్తున్నాను. నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇప్పుడు మనం యూజర్ నేమ్ని పారామీటరైజేషన్ చేసాం. నా ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ని కూడా పారామీటరైజేషన్ చేయాలి కదా. నేను ఆల్రెడీ పారామీటర్ లిస్ట్ నుంచి పాస్వర్డ్ని క్రియేట్ చేసేసాను. ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను జస్ట్ సెలెక్ట్ జావాస్క్రిప్ట్. నౌ రైట్ క్లిక్. నౌ క్రియేట్ న్యూ పారామీటర్ ఫ్రమ్ సెలెక్షన్ అవసరం లేదు. రీప్లేస్ విత్ పారామీటర్ నేమ్ p_, పాస్వర్డ్. ఎందుకు, నేను ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ అనే పారామీటర్ నేమ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి రీప్లేస్ చేశాను. సో like 2 ways you can do you can create the parameters. One, ఎక్కడైనా నువ్వు పారామీటర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఇన్ ద parameter function, I can say in the parameters you can create the parameter name, then you can choose that parameter, I can say parameter name by selecting the JavaScript. Confusion ఏమైనా ఉందా? Everyone? చెప్పమా సార్ జావాస్క్రిప్ట్ ఉంది కదా సార్, మళ్ళీ ఇంకో ఆప్షన్ ఎందుకు సార్, పారమ్ ఆప్షన్? ఓకే, సూపర్ గుడ్ క్వశ్చన్. జావాస్క్రిప్ట్ అంటే ట్రూక్లయింట్ జావాస్క్రిప్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, పారమ్ అనే ఫంక్షనాలిటీని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ యూజర్ కన్వీనియంట్. You can select JavaScript or you can select Param. Okay. Okay. Now let's go back to type 5. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వాల్యూని పారామీటరైజేషన్ చేయాలి కదా, కరెక్ట్? Now let's select Param సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, now let's go back to here parameter list. Now I'm going to creating new param. So p_quantity. Now ఇప్పుడు నేను ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే క్వాంటిటీ అనేది నెంబర్ కదా. Now can I select random number? అంటే ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు కదా, ఏదో ఒక వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. Now go to file, నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నా random number. నువ్వు ఇక్కడ చూసారంటే random number range ఎంత ఉంది, మినిమం 1, maximum 100. Now come here. Now close this. Now ఇక్కడ మనం చూసామంటే మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసాము, ర్యాండమ్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసాం, అంతేనా. సో ర్యాండమ్ నెంబర్లో మినిమం 1, maximum 100. ఏది, ఏ సిరీస్, %LU. నా ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పర్సంటేజెస్ ఉన్నాయి, అంటే ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి, నంబర్ ఫార్మాట్స్. నా నేను ఇప్పుడు 0 to L తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, సో 04 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, అంటే 04 తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది,
So now I can say, can I use minimum is 1000 and maximum is n. I can see infinity value, but minimum is I can take 1000. Antena? Now, if you see here, if I click 06 percentage 06 LU means, can I say two more zeros? How much minimum is 1 lakh? So like that, you can select different, I can say, formats. Now I selected, okay, 01 LU 0. I can say minimum is 1 and maximum is, let's take 100. Now here update value is each iteration. Now click on close. Now click on save. Now go here, click on save, just minimize and again expand. Now click on file. Now select this value, right click, replace with parameter. Now quantity update అయిందా ఇక్కడ. Now select p underscore quantity. సో ఏమొచ్చింది మనకి ఇప్పుడు? నేను పారం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమొచ్చింది నాకు వాల్యూ? జస్ట్ ఇట్ ప్లేసెస్ ద పారామీటర్ నేమ్, అంతే. ఫంక్షన్ అంటూ ఏముండదు. ఎప్పుడు వెన్ యూ సెలెక్ట్ param, it places parameter name, అంతే. పారం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏం ప్లేస్ చేస్తుంది? జస్ట్ పారామీటర్ నేమ్ ని ప్లేస్ చేస్తుంది, అంతే. ఎనీ కన్ఫ్యూషన్ గైస్? ఎవరీవన్? No. Okay, now let me go back here. Got two passwords pick అయ్యాయి. jpet store, two passwords. లేదా ఒకటే ఉంది పాస్వర్డ్. Now remove this. Okay, all right. Now let's go back here. Now click on save. ఇప్పుడు రన్ చేద్దామా స్క్రిప్ట్ ని? ఇప్పుడు నాకు క్వాంటిటీ ర్యాండమ్ గా పిక్ అవ్వాలి కదా. మినిమం ఎంత క్వాంటిటీ? 1. మాక్సిమం ఎంత ఇచ్చాం? మాక్సిమం 100. 100. ఎస్, 1 to 100. చూద్దాం ఇప్పుడు ర్యాండమ్ గా క్వాంటిటీ చేంజ్ అవుతుందా లేదా చూసి ఒకసారి రన్ చేద్దామా? ఓకే, లెట్ ఇట్ రన్. సో యూజర్ నేమ్ టైప్ చేసిందా? పాస్వర్డ్ టైప్ అయిందా? లాగిన్ అయిందా? క్వాంటిటీ 56 కరెక్ట్? 56 సెలెక్ట్ చేసిన క్వాంటిటీ? Yes, sir. Yes. So like this you can parameterize your input data in Truclient. ఏమైనా కన్ఫ్యూషన్ ఉందా parameterization లో? Next, go back to here, parameter list, same concepts remaining. If you see username, again it contains sequential, random, unique. Sequential each iteration, sequential each occurrence, sequential ones, random, we select random each iteration, random each occurrence, random ones.
If you select unique, unique each iteration, unique each occurrence, unique ones. Concepts same ఉన్నాయా ఆర్ వేరే ఉన్నాయా Same. Same. So that's I'm telling you, concepts wise same, but the way of doing will be slightly different to protocol. ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ చేస్తాం, వెబ్ ప్రోటోకాల్లోనూ ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ చేస్తున్నాం, ట్రూ క్లయింట్లోనూ ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సేమ్ కాన్సెప్టా? బట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ విల్ బి డిఫరెంట్. వెబ్ ప్రోటోకాల్లో ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ప్లేస్ చేస్తాం? ఎల్ఆర్ అండర్స్కోర్ స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, ఎల్ఆర్ అండర్స్కోర్ ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్తాం. బట్ ఇన్ ట్రూ క్లయింట్లో జస్ట్ start transaction or end transaction or surround with the transaction. Surrounded. Concept same kada, but way of doing will be different. Ante ingem ledhu. Protocol to protocol differentiation entante the way of doing will be different, but concepts are same. Malli explain cheyala nenu random sequential random unique. Everyone? Same concept same, concepts change out. Okay, so like this you can parameterize, you can do the parameterization of user input data. Now if you see in the quantity shows as parameter type as random number. Okay, నేను 1 to 100 ఇచ్చాను కాబట్టి random గా పిక్ చేసుకుంటది from 1 to 100 value. All right, any confusion? Everyone? No. Okay, super. Now what is the next concept then? Parameterization అయిపోయాక ఏం చేసాం? Page validation. Super. You people are up to mark. Page validation. Page validation లో ఏం చేసాం? ప్రాపర్ గా పేజ్ అంటే మనం ఒక రిక్వెస్ట్ సర్వర్ కి సెండ్ చేసినప్పుడు సర్వర్ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుందా లేదా అనే దానికోసం మనం టెక్స్ట్ ని వాలిడేషన్ చేసాం, అంతేనా? యూజింగ్ వెబ్ రిచ్ ఫైండ్ ఫంక్షన్. కరెక్ట్. ట్రూ క్లయింట్ లో పేజ్ వాలిడేషన్ ఎలా చేస్తారు? సో ఇన్ ట్రూ క్లయింట్ పేజ్ వాలిడేషన్ విల్ బి డన్ యూజింగ్ wait for object. So page validation will be done using wait for object. ఏం చేస్తుంది wait for object అనేది? అంటే నేను ఒక సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే పేజ్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ పేజ్లో నేను ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూస్ చేసుకుంటా. అంటే నేను ఎప్పుడు ప్రతిసారి సైన్ అవుట్ అయినప్పుడు ఈ పేజే కదా నాకు వస్తుంది, వేరే పేజ్ ఏదైనా చేంజ్ అవుతుందా సైన్ అవుట్ అయిన తర్వాత? నేను ఈ పేజ్లో ఏదో ఒక టెక్స్ట్ ని వెరిఫై చేస్తున్నాను బై యూజింగ్ వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్. వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే నేను ఎప్పుడైతే జేపెట్ స్టోర్ ఆబ్జెక్టో లేదా సైన్ ఇన్ అనే టెక్స్ట్ ఒక ఆబ్జెక్టో లేదా డాగ్స్, క్యాట్స్, రెప్టైల్స్, బర్డ్స్ లేదా సెర్చ్ అనే ఒక టెక్స్ట్ ని ప్లేస్ చేసుకుంటుంది దేంట్లో? వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ లో. అంటే ఆ టెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ ఉంటే వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ సక్సెస్ అవుతుంది, అవైలబిలిటీ లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతుంది. కన్ఫ్యూజన్ ఉంది? మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటారా? Yes, sure. So let me repeat. So ఇప్పుడు మనం పేజ్ వ్యాలిడేషన్, ట్రూ క్లయింట్ పేజ్ వ్యాలిడేషన్ ఎలా చేయాలంటే యూజింగ్ వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ ని మనం ప్లేస్ చేయాలి. సో నేను ఎప్పుడైతే క్లిక్ ఆన్ సైన్ అవుట్ చేశానో, సైన్ అవుట్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ పేజ్ వస్తుంది కదా. ఈ పేజ్ లో నేను ఏదో ఒక టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా.
దేంట్లో వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్లో. ఆ టెక్స్ట్ విజిబుల్ ఉన్నిందనుకో వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఆ టెక్స్ట్ విజిబిలిటీ లేదనుకో ఈ పేజ్లో అంటే అవైలబిలిటీ లేదనుకో వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. క్లియర్? ఓకే. నా ఎందుకు వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాలి? నేను డైరెక్ట్గా వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టకుండా నా స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూద్దామా? ఓకే, ఫర్ దానికోసం నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తున్నా. ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తున్నా, చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ రీప్లే చేస్తున్నా, ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏ స్టెప్ ఫెయిల్ అవుతుంది? లాగిన్ ఫెయిల్ అవుతుందా, లేదా క్లిక్ ఆన్ డాక్స్ ఫెయిల్ అవుతుందా, లేదా క్లిక్ ఆన్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది? ఏ స్టెప్ ఫెయిల్ అవుతుంది? లాగిన్ బటన్. లాగిన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఈ లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఎస్. క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్ ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఎవ్రీవన్? అవును. అవును. చూద్దాం మీ ఆన్సర్ కరెక్టా రాంగా చూద్దాం. లాగిన్ పాస్ అయిపోయింది. లాగిన్ టిక్ మార్క్ వచ్చిందా? లాగిన్ టిక్ మార్క్ వచ్చిందా? వచ్చింది. అంటే లాగిన్ పాస్ అయినట్టే కదా. బట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ స్క్రోల్ అవుతుంది? క్లిక్ ఆన్ లింక్ 1 ఇమేజ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఏ స్టెప్ ఫెయిల్ అయింది? ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది? క్లిక్ ఆన్ లింక్ 1. క్లిక్ ఆన్ ఇమేజ్. క్లిక్ ఆన్ ఐ కెన్ సే ఈ లింక్ 1 ఇమేజ్ అంటే క్లిక్ ఆన్ డాక్స్ లింక్ అనే స్టెప్ ఫెయిల్ అయింది. అంటే క్లిక్ ఆన్ డాక్స్ లింక్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది, అంతేనా? బట్ యాక్చువల్ ఫెయిల్యూర్ ఏంటి? లాగిన్ ఫెయిల్ అవ్వాలి. బట్ యాక్చువల్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది? క్లిక్ ఆన్ డాక్స్ లింక్. అంటే మన స్క్రిప్ట్ కరెక్టా? కాదు. ఎందుకు? యాక్చువల్ లాగిన్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వాలి, బట్ నాకు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది? క్లిక్ ఆన్ డాక్స్ లింక్ ఫెయిల్ అయింది. ఎందుకు అంటే లాగిన్ ఫెయిల్ అయింది, బట్ క్లిక్ ఆన్ ఇమేజ్ లింక్ అనేది లేదు ఈ పేజ్లో, అందుకని ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఈ పేజ్లో లేదు కాబట్టి ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్కి పేజ్ వ్యాలిడేషన్ చేశానంటే లాగిన్ ఫెయిల్ అవుతుందా, క్లిక్ ఆన్ డాక్స్ లింక్ ఫెయిల్ అవుతుందా? లాగిన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే నేను ఇప్పుడు కరెక్ట్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను అనుకుంది. ఎగ్జాంపుల్ J2EE క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ చేశాను అనుకో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. అంటే నేను ఇప్పుడు పేజ్ వ్యాలిడేషన్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత మై అకౌంట్ని వెరిఫై చేయమంట. అంటే యూజర్ సక్సెస్ఫుల్గా లాగిన్ అయితే మై అకౌంట్ అనే పేజ్ అంటే ఆ పేజ్లో మై అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ విజిబుల్ ఉంటుందా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఎప్పుడైతే లాగిన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తానో ఇమీడియట్గా మై అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేస్తాను ఇక్కడ. అంటే లాగిన్ సక్సెస్ గాని అయితే మై అకౌంట్ కూడా సక్సెస్ అవుతుంది. లాగిన్ ఫెయిల్ అయిందంటే మై అకౌంట్ ఉంటుందా? ఉండదు. అల్టిమేట్లీ మై వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ ఫెయిల్. చూద్దామా?
Now నేనేం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్. సో వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద step. Expand this and you can able to see wait for object. Correct? So ఇక్కడ wait అన్ని drag and drop. So just select, drag and place here. Now choose an object. నేను చూస్ చేసుకున్నా. ఏం చూస్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ ని మై అకౌంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ విజిబుల్ అవ్వాలని చూస్ చేసుకున్నా. అంటే అది అవైలబిలిటీ ఉండాలి, లాగిన్ అయినా ఇమీడియట్ గా చూస్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, నా ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తే ఏం ఫెయిల్ అవుతుంది? లాగిన్ కాదు, వెయిట్ అంటిల్ మై అకౌంట్ ఎగ్జిస్ట్, అది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు? మనం ఇన్వాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చాం. అప్పుడు మై అకౌంట్ ఉంటుందా? ఉండదు. చూద్దాం. సేవ్. నౌ రీప్లే ద స్క్రిప్ట్. చూద్దాం ఏమవుతుంది. ఎక్కడికి వచ్చింది? వెయిట్ అంటిల్ మై అకౌంట్ లింక్ ఎగ్జిట్. మై అకౌంట్ ఉందా ఇప్పుడు ఆ పేజ్లో? కాబట్టి మై అకౌంట్ లింక్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఫౌండ్. కరెక్టే కదా? ఆబ్జెక్ట్ లేదు, మై అకౌంట్ అనే లింక్ ఇక్కడ లేదు, ఈ పేజీలో ఫెయిల్ అయిపోతుంది. నా కరెక్టా? ఇప్పుడు ఏది ఫెయిల్ అయింది? మై అకౌంట్ లింక్ ఎగ్జిస్ట్ అనే స్టెప్ ఫెయిల్ అయింది. అంటే నేను ఇప్పుడు వ్యాలిడేషన్ ఎక్కడ రాయాలి? అంటే వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టాలి? నేను ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో పెట్టాలా, లేదా అవుట్ సైడ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో పెట్టాలా? ఇన్సైడ్ పెడితేనే నాకు లాగిన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. లేదంటే లాగిన్ సక్సెస్ అయిపోయిందా? ఇప్పుడు లాగిన్ టిక్ మార్క్ ఉందా? సో వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. నా ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఈ స్టెప్ ని ఇన్సైడ్ ట్రాన్సాక్షన్ లోకి మూవ్ చేయాలి. ఎలా? డైరెక్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ వర్క్ అవదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? గో టు ట్రాన్సాక్షన్ ఎడిటర్. ఇప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది? లాగిన్ ట్రాన్సాక్షన్ కి నేను స్టెప్ ఎండ్ స్టెప్ ని చేంజ్ చేయాలి. నా స్టార్ట్ స్టెప్ ఏముంది? క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్. ఎండ్ స్టెప్ ఏముంది? క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్. బట్ నాకు ఇప్పుడు ఏం స్టెప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? నేను వెయిట్ అంటిల్ మై అకౌంట్ లింక్ ఎగ్జిస్ట్ అనే స్టెప్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? ఎండ్ స్టెప్ లో yes. Now drop down, you can select wait until my account exists. Click on OK. ఇప్పుడు ఏమైంది? స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడుంది? లాగిన్ బటన్ లో ఉంది. ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటిల్ మై అకౌంట్ లింక్ ఎగ్జిస్ట్. అంతేనా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నా ఇప్పుడు నేను రీప్లే చేస్తున్నా, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుంది? లాగిన్ ఫెయిల్ అవుతుంది.
ఎందుకు అంటే వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ ట్రాన్సాక్షన్లోకి మూవ్ చేసాం. వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు అక్కడ. అల్టిమేట్లీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ అవ్వలేదు కదా. ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ అయిందా? అవ్వలేదు. స్టెప్ తర్వాత కదా ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. సో ఆ స్టెప్ ఫెయిల్ అయిందంటే ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఎండ్ అవ్వదు, అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఫౌండ్, మై అకౌంట్ అనేది ఈ పేజ్లో లేదు అని అర్థం ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే. క్యాన్సిల్. సో ఇప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది మనకి? లాగిన్ అయినా ఎలా తెలుసుకుంటే లాగిన్ ఫెయిల్ అయిందంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో టు హియర్ అండ్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ రీప్లే. మనం దేంట్లో రన్ చేస్తున్నాం మన స్క్రిప్ట్ని? క్రోమియంలోనే కదా, క్రోమియం బ్రౌజరే కదా రన్ అయ్యేదే. Truclient Chromium. Now just go to script, select replay Chromium. సో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది మనకి ఇక్కడ? లాగిన్. యాక్చువల్ స్టెప్ ఏం ఫెయిల్ అయింది? వెయిట్ అంటిల్ మై అకౌంట్ లింక్ ఎగ్జిస్ట్ ఫెయిల్డ్. అదేనా మనకి ఫెయిల్ అయింది. అది ఎక్కడుంది? ఇన్సైడ్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ స్టేటస్ ఏం వచ్చింది? ఫెయిల్ అని వచ్చింది. క్లియర్? Clear guys, or any confusion? No. Clear. Okay, now so just go back here now. So we have to, for page validation, we have to use which option? Wait for object. Wait for object. Okay, clear guys? Now let's go back to first step. మనం ఇప్పుడు ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేయాలి కదా. నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఫస్ట్ స్టెప్ ప్లే చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు నేను వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం పెట్టాలి? వెల్కమ్ టు జేపెట్ స్టోర్ 6 ఆర్ ఎంటర్ ద స్టోర్. ఇదేనా నా పేజ్? ఆ టెక్స్ట్ అయినా నాకు వచ్చింది నేను అప్లికేషన్ URL ఓపెన్ చేస్తే? yes. Now click on step. Now wait for object. సో ఈ స్టెప్ తర్వాత మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేది కష్టం అయితే, ఓకే, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే కష్టం అయితే మీరు జస్ట్ ఎక్కడ ఒక దగ్గర ప్లేస్ చేసేయండి. అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేయండి. తర్వాత జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి దీన్ని కట్ చేసుకొని మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఆ స్టెప్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ బిఫోర్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ స్టెప్. ఇంకా రైట్ క్లిక్ ఆప్షన్స్ ఇంకా మనం చెప్పలేదు. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ రైట్ క్లిక్ ఆప్షన్స్. మీకు అంత డిఫికల్ట్ అయితే జస్ట్ డ్రాగ్ చేసి ఎక్కడో దగ్గర ప్లేస్ చేసేయండి. దాన్ని మళ్ళీ కట్ చేసుకొని మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్. సో ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడ ప్లేస్ అయింది? స్టెప్ కంటే ముందే ప్లేస్ అయిపోయింది, అంతేనా? నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, నేను దీన్ని కట్ చేస్తున్నాను. కట్. నా ఈ స్టెప్ తర్వాత కదా నాకు ప్లేస్ అవ్వాలి, అంతేనా? నా రైట్ క్లిక్, పేస్ట్ ఆఫ్టర్. పేస్ట్ అయిందా? Now choose an object, click there and select which object you want to keep it. Welcome to JPET Store 6 or enter the store. Or copyright www.mybatis.org. ఇవి టెక్స్టే కదా. నాకు లాంచ్ URL పేజ్ ఓపెన్ అయిందంటే ఈ 3 టెక్స్ట్ నాకు విజిబిలిటీ ఉన్నట్టు, అంతేనా? Now let's use this. Now go to the transaction editor. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ కి ఎండ్ పాయింట్ చేంజ్ చేయాలా? ఎండ్ పాయింట్లు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం?
వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంతేనా. నా వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్? వెయిట్ అంటిల్ కాపీ రైట్స్ ఎగ్జిట్. క్లిక్ ఆన్ క్లోజ్. ప్లేస్ అయిందా? So start transaction, so then followed by URL, then wait for object, then end transaction. Then what is next step? Click on enter the store. Now play this step. Now click on enter store. Transaction perform అయినప్పుడు మనకేం పేజ్ వస్తుంది? ఈ పేజ్ వస్తుంది. దీంట్లో ఏదో ఒక టెక్స్ట్ నేను వాలిడేషన్ చేసుకోవాలనుకున్నా. Now just select that step, right click, paste after. ఎందుకు మనం ఆల్రెడీ కట్ చేస్తున్నాం వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓ నాట్ దిస్ వన్, సారీ, delete. Now step, so wait for object. Now cut this. Now paste after enter the store, paste after. Now choose object. మనం ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూసి నేనేం చేస్తున్నానంటే సైన్ ఇన్ లేదా సెర్చ్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. లెట్స్ టేక్ సైన్ ఇన్ ఆర్ లెట్స్ టేక్ ఫిష్ ఆర్ లెట్స్ టేక్ డాగ్, ఎనీథింగ్, ఏదో ఒక టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ టేక్ సెర్చ్. Okay, all right. Now go to the transaction editor. Now second transaction. Now end step. ఇప్పుడు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను? వెయిట్ అంటిల్ సెర్చ్ బటన్ ఎగ్జిస్ట్. Now click on close. Now ఇప్పుడు వెయిట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ ట్రాన్సాక్షన్ లోకి మూవ్ అయిందా? రైట్. నా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కరెక్ట్ అంటే వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను. J2EE control A control S, close. Now close, save. Now go here. Now run your script and see whether your wait for object is works or not. సో వెయిట్ అంటిల్ మై అకౌంట్ వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. ఎందుకు మనం ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ ఇచ్చాం కదా. అయిందా? నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అన్ని రన్ అవుతున్నాయంటే మై అకౌంట్ విజిబుల్ లో ఉన్నట్టే కదా. Yes, sir. So like this you can place wait for object for page validation. Okay, any doubt or any confusion till so far? No, sir. Okay, so just practice is important. Okay, so everyone ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే జస్ట్ క్లాస్ ఇంతే మాత్రం వర్క్ అవ్వదు, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్, Truclient record, place the transactions, do the parameterization, do the page validation. Okay, చేయండి. Let me know if you face any challenges. We can rediscuss those issues in our class. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా జస్ట్ క్లాస్ ఇంటే వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, all right. And tomorrow, in tomorrow class, we can see right click options. What are the various options are there in the right click, and see one by one option. Okay, in tomorrow class we can see right click options. What are the various right click options are there? We can see one by one step followed by next further steps. Okay,
Clear, guys? Okay. Any confusion No. so far? No. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్లీ మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, డౌట్స్ వస్తాయి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుంటారు. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే వర్క్ అవ్వదు. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయాలమ్మా. ఎవ్రీవన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఆన్లైన్ క్లాస్ కాబట్టి సరిపోతుంది. క్లాస్ రూమ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరిని బోర్డు దగ్గరకు వచ్చి అడిగిచ్చుండేవాడిని. సో ఆన్లైన్ క్లాస్ కాబట్టి మీరు సేఫ్ అయిపోయారు. క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్లో అయితే నేను డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ని బోర్డు దగ్గరకు వచ్చి ఒక్కొక్క టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి స్క్రిప్ట్ ఎలా చేయాలో అడిగేవాడిని. బట్ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ జరగట్లేదు కాబట్టి సో ఐ కెనాట్ వ్యూ యువర్ స్టెప్స్. మీరు ఏం స్టెప్స్ చేస్తున్నారో నేను వ్యూ చేయలేను. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ యూ గైస్, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేస్తే మీకు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. ఓకే, క్లియర్ గైస్? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? Okay. ఓకే, సో గిరీష్ ఉన్నాడా కాల్లో? No. గిరీష్, వాట్స్ యువర్ కాల్? మార్నింగ్ 6:30 or 7? Anything is fine. సరే గిరీష్, Anything is fine, Anna. 6:30 Anna. Okay, 7 Anna. నీకు వేరే క్లాస్ ఉందన్నావు కదా, అందుకని. అవి అయిపోయినాయి. సో మరి 6:30 అంటే కొంచెం చాలా మంది కొంచెం బద్ధకంగా ఉంది, లేదు. ఓకే, సో లెట్స్ కంటిన్యూ 7 o'clock. ఓకే, ఎవ్రీడే. అండ్ ప్లీజ్, నేను మార్నింగ్ క్లాస్ అంటే సాటర్డే సండే 2 days తీసుకోవాలి, లేదంటే వర్క్ అవ్వదు. మనకి 2 months పైన దాటిపోతుంది క్లాస్. చాలా ఉంది ఇంకా వర్క్, ఐ కెన్ సే ఇంకా సిలబస్ చాలా ఉంది. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ ట్రై టు జాయిన్ సాటర్డే సండే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్. ఓకే, అండ్ లోకేష్ జాయిన్ అవ్వట్లేదు. ఎవరన్నా మీరు క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళతో అంటే మీరు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారా? అశోక్ కూడా జాయిన్ అశోక్ కూడా జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకే ఎవ్రీవన్, ప్లీజ్ మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. మీరు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి డిస్కషన్స్ స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, డిస్కషన్స్ ఇంపార్టెంట్. మీరే డిస్కస్ చేసుకున్నారంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నారంటే మీకే ఈజీ అయిపోతుంది. బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, ప్లీజ్ స్టార్ట్ ఇనిషియేటింగ్ డిస్కషన్స్ అమాంగ్ యువర్ సెల్స్. మీరే డిస్కషన్స్ ఇనిషియేట్ చేసుకొని మీరే ఒకసారి, మీకు కావాలంటే నా క్రెడెన్షియల్స్ కూడా ఇస్తాను, వెబ్ఎక్స్ క్రెడెన్షియల్స్. మీకు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు మీరే జాయిన్ అయ్యి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకొని మీరే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నారంటే మీకు తెలుస్తుంది. అంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళకి ఓకే అర్థమవుతుందా లేదా, అంటే మీరు ప్రాపర్గా ఆ టాపిక్ని రీడ్ చేశారా, ఫాలో అవుతున్నారా లేదని తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. ఓకే, ప్లీజ్ ప్లాన్ దట్. మీరు ఒకసారి మాట్లాడుకోండి, ప్లాన్ చేసుకోండి. మీకు టైం అవైలబిలిటీ, మీకు ఏ టైం అవైలబిలిటీ ఉందంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ వెబ్ఎక్స్లో జాయిన్ అవ్వండి, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకొని డిస్కస్ చేయండి. జస్ట్ క్లాస్ అంటే వర్క్ అవ్వదు ఎవ్రీవన్. మీరు జస్ట్ క్లాస్ అనేసి ఓకే క్లాస్ అయిపోయింది నాకు అన్నీ వచ్చేసు, ఇట్ వోంట్ వర్క్ అవ్వదు ఎవ్రీవన్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు డూ ప్రాక్టీస్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్.
Okay, guys. So let's connect tomorrow morning, 7 o'clock, and we can continue remaining options. I can say remaining topics in Truclient protocol. Okay, everyone. ఓకే అన్న. Okay. So let's connect tomorrow then. Thank you, guys. నేను రికార్డెడ్ సెషన్స్ పంపిస్తాను. నిన్నటిది ఈ రోజు రికార్డెడ్ సెషన్ పంపిస్తాను. ఓకే. Okay, guys. Thank you.